Hi everyone, welcome to Boolean Buffet. So today we are going to discuss about another very interesting AI tool, which is nothing but Vly.ai. Simply we can say Vly.ai. So இதோட main features and pros and cons and அதெல்லாமே வந்து நம்ம இப்போ பார்க்கலாம். So Vly.ai is an AI powered and web and mobile app development platform. This is helps to build a full stack web application using the natural language prompt. Meaning, as I mentioned, every AI tool இருக்கிற மாதிரி தான், like you just describe what you want in a plain English, and this AI tool build entire application for you. It automates the front end and back end and database authentication, deployment, hosting, and version control all in one place. So on its homepage, it markets itself as a way to type your idea. ஸோ இதை இந்த இடத்துல தான் நம்ம வந்து நம்ம ஐடியா வந்து மென்ஷன் பண்ணணும். லைக் எந்த ஆப்பு எந்த ப்ராம்ப்டில் வந்து நீங்கள் தரணும், அதோட ஆக்சுவல் ஃபீச்சர்ஸ் என்ன, எல்லாமே வந்து என்டையராக நீங்கள் வந்து இங்கே மென்ஷன் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். அண்ட் ஆல்சோ நீங்கள் ஜஸ்ட் ஸ்க்ரால் பண்ணி வந்தீங்கன்னா யூ கேன் see ஆல் த ரீசன்ட் ப்ராஜெக்ட்ஸ். அண்ட் ஆஃப்கோர்ஸ் ஏஜென்ட்ஸ் கூட இதில் வந்து பிஹைண்ட் தி சீனில் வந்து ரன் ஆகும். லைக் இது வந்து ஓப்பன் ஏஐயோட கொடாக்ஸ் ஏஜெண்ட்டாக இருக்கும், ஜெமினையோட Vly ஏஜென்ட்னு சொல்லி டிஃபால்ட்டாகவே வந்து பில்ட்டினாக வந்து ஒரு ஏஜென்ட் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. தென் கிளாட் கோட் along with why we choose the Vly.ai வந்து நம்ம ஏன் சூஸ் பண்ணுறோங்கிறது. they just describe the differences. It's a beautiful front end and fully managed back end and powerful database and 1,000 plus integrations like இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஸோ across thousands of integrations like Twilio, Slack and AWS and Notion, SendGrid and GitHub, Stripe and சொல்லி we can integrate other third party library and other third party applications வந்து கம்ப்ளீட்டாக you can integrate it here. And cheaper வந்து compared to Lovable, it's pretty good cheaper Vly.ai. So that everyone can move the Vly.ai instead of the Replit and Lovable and Base 44. So இதில் several features available இருக்குது. We can see everything one by one. And சிம்பிளாக வந்து லைக் ஒரு எம்ப்ளாயி மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டம் வந்து பில்ட் பண்ணலாம். ஸோ லைக் இட் ஹேஸ் சம் ஃபீச்சர்ஸ் லைக் ஹெச்ஆர் அட்மின் லாகின், employee CRUD operations and attendance tracking, leave request and approval workflow, and reports expose everything we need for the basic ஒரு கம்பெனிக்கு வந்து தேவைப்படுறது. ஓகே, and of course you can choose your theme also. When you click it, it will display a list of themes whether you can choose whatever theme you want. Right now I can choose the modern theme. And of course if you have a separate image that you want to build, suppose ஒரு particular module base பண்ணி, whether it could be a login or sign up or employee module or a report module or attendance tracking based on the prompt which I provided this here. அது மாதிரி ஒரு prompt இருக்குது அப்படின்னா, based on the prompt, if you have a separate images you can provide everything here. Other than that you just let it in a default creation process. When I click the create, it will start building the applications வந்து build பண்ண start பண்ணிடும். So this is how it works. ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா எவ்ரிதிங் இங்கே வந்து ஒன் பை ஒன்னாக வந்து கோட் வந்து இட் ஸ்டார்ட்ஸ் பில்டிங் த ஈச் அண்ட் எவ்ரி காம்பனண்ட். and you can see the backend data and logs and specifications, everything you can see here. So when you click data, of course you can okay, suppose if you want to see a database related stuff, you have to upgrade it, or else it will contain some basic stuff. And other than that you can see all the coding part எல்லாமே வந்து you can see here. So I think there is some இங்கே வந்து எடிட்டர் வந்து ஓகே, எடிட்டர் அண்ட் வெர்ஷன்ஸ் எவ்ரிதிங் யூ நீட் தி ஓகே சப்ஸ்கிரிப்ஷன்ஸ் வந்து நம்ம வந்து தர மாதிரி இருக்குது. அஃப்கோர்ஸ் இஃப் யூ வாண்ட் டு ஆட் எனி தேர்ட் பார்ட்டி ரிலேட்டட் ஸ்டஃப் அண்ட் யூ கேன் ப்ரொவைட் தி கீஸ், வெதர் ஓப்பன் ஏஐ இருக்கட்டும் ஆர் ஏதாவது ஸ்ட்ரைப்பாக இருக்கட்டும், பேமெண்ட் கேட்வே
or வேறு ஏதாவது வந்து நம்ம if you want to integrate any third party, and that particular third party app will definitely need some keys, right? So you can provide all the env here, and you can segregate it front end and back end as well. And UI components க்கு வந்து I think you need to subscribe it. Suppose I just go to home. I think back to the editor. Yeah, I think இங்கே ஆட் கொலாபரேஷன்ஸ் எடுத்துட்டோம்னா சப்போஸ் கொலாபரேட்டிவாக வந்து டீம் லெவலில் வந்து நம்ம வந்து you can share the code to everyone so that everyone can see the code and add their component as well, or add their efforts and everything in the same இதில் வந்து பண்ண முடியும். And other than that, key features எடுத்துட்டோம்னா AI driven development like build app using the natural language description and intelligent code generation like React and Vite and Convex stack அப்படிங்கிற ஒரு tech stack எடுத்துக்கும், and context aware suggestions and auto generation of code and live progress. You see what is happening in the code, everything you can see in the chatல வந்து Vly agentல வந்து நம்மளால் பார்க்க முடியும். When you expand it, you can see the entire code like employee TS இது and attendance TS and leave request and reports, everything you can see in ongoing process level, you can see everything here. And asset and theme management, yes, as I mentioned at the initial stage, upload and image. Suppose if you want to add any theme or user profile image or any some mock images, you can upload it. ஸோ ஐ திங்க் இது வந்து நமக்கு டிஃபால்ட்டாக ஒரு எம்ப்ளாயி மேனேஜ்மெண்ட் செட்டு வந்து நமக்கு ப்ரொவைட் பண்ணிடுச்சு. யூ ஜஸ்ட் கிளிக் இட் அண்ட் யூ கேன் see the entire திங்கை வந்து நீங்கள் பார்க்க முடியும். இந்த இடத்துல நம்ம பார்க்கலாம். லெட்ஸ் வெயிட் அண்ட் see. ஐ திங்க் கிளிக் டெஸ்ட் பண்ணால் அப்படின்னா இன்பில்ட்டாகவே வந்து இது வந்து ஜஸ்ட் ஸ்டார்ட்ஸ் testing all the modules one by one. Just click the test and it automatically starts the testing, I believe. So okay, I think we can it's everything is done actually. The simple or EMS applications வந்து நமக்கு create ஆயிடுச்சு. You just click the admin. Okay, admin login வரல. Okay, yeah, admin login வருது. Okay, continue as a guest கூட நம்ம எடுத்துக்கலாம். Continue as a guest எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா I think guestல வந்து அட்மினாக நம்ம போகணுன்னா உள்ளே என்னென்னங்கிறது நமக்கு வந்து டிஸ்பிளே ஆகும். ஐ திங்க் இஷ்யூஸ் கூட ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து இங்கே வந்து ஃபிக்ஸ் ஆகுது. யூ கேன் see here. ஸோ இந்த இடத்துல வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து பில்ட் ஆகிட்டு, ஸோ வாட் எவர் த இஷ்யூ அக்கர்ட் இன் த பில்ட் டைம் ஆர் கம்பைல் டைம், that issue has been fixed automatically by this Vly agent. ஸோ அது வந்து ஒரு பேசிக்கான ஒரு ஃபீச்சர், பில்ட் இன் ஃபீச்சர்ஸாக இருக்குது. ஆர் எல்ஸ் அதர் ஏஐ டூவில் வந்து நம்ம மேனுவலாக இஷ்யூவை ஃபிக்ஸ் பண்ணோம். பட் this is really pretty good. It takes control and do all the necessary code check and automatically build வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணும். ஸ்டார்ட் பண்ணிவிட்டு it just compile every code and start fixing the code, everything here. Just go and click test. Yes, okay, பியூட்டிஃபுல்லாக வந்திருக்கு ஆக்சுவலி. அட்டெண்டன்ஸ் என்ன, எம்ப்ளாயி லெவல் என்ன, and add employee. Yes, I can add the employee. And 1 2 3 like CRUD operations நடக்குதான்னு பார்க்கலாம். Praveen at mailper.com, some phone number and department engineering and tech lead, salary some okay, let's say 2 lakhs, an address. I think okay, it's enough. Yeah, it added automatically. I think you can edit கூட நம்ம பண்ண முடியும். Yes, tech lead and team lead கொடுத்து நான் update கொடுத்தேன்னா yes, it's updated automatically. And of course you can delete it. And attendance வந்து நம்ம பண்ண முடியும், mark attendance. Okay, just go here and 1 2 3 Praveen. Okay, எல்லா ஃபங்க்ஷனாலிட்டியும் ஒர்க் ஆகுதான்னு சொல்லி we just check everything here. Just go and team lead, just okay, salary வந்து mandatory-ஆ கேட்குது. Okay, and just okay. நான் attendance, mark attendance கொடுத்தேன்னா please select employee. Okay, select employee, yes, Praveen. And status வந்து present and mark attendance வந்து yes, it just marked. Okay, okay, and leave request-ம் apply பண்ணிக்கலாம். Yes,
I think there is no leave request option இங்கே இல்லை. அண்ட் ரிப்போர்ட்ஸ் வந்து எஸ் எம்ப்ளாயி ரிப்போர்ட்டும் வந்து எம்ப்ளாயி ரிப்போர்ட் அப்டேட் ஆகுதுன்னு நினைக்கிறேன். எஸ் ஐ கேன் see தி எம்ப்ளாயி ரிப்போர்ட். யா ஒரு ஓகே ரிப்போர்ட்டும் நமக்கு வந்துருச்சு. அண்ட் அட்டெண்டன்ஸ் ரிப்போர்ட்டும் வந்து ஐ திங்க் இட்ஸ் ஆல்சோ டவுன்லோடட். எஸ் பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்குது ஆக்சுவலி. பேசிக்காக வந்து நமக்கு வர எல்லாமே வந்து இங்கே வந்திருக்கு. லீவ் ரெக்வஸ்ட்னு எடுத்துட்டோம்னா ஐ திங்க் இதில் லீவ் ரெக்வஸ்ட் வந்து இங்கே வரல. ஜஸ்ட் அட்மின் சைன் அவுட் பண்ணிவிட்டு ஓகே இங்கே வந்து ஓப்பன் நியூ டேப். ஓகே ஓப்பன் நியூ இது அட்மினில் வருது. ஓகே அட்மின் ரிலேட்டடாக க்ரெடென்ஷியல்ஸ் ஏதாவது கொடுத்துருக்காங்களான்னு பார்க்கலாம். பிகாஸ் பை டிஃபால்ட் இட் வில் ப்ரொவைட் சம் டிஃபால்ட் க்ரெடென்ஷியல்ஸ் வந்து ப்ரொவைட் பண்ணும் அட்மின் ரிலேட்டடாக. Okay, I'm just checking whether it provides any related stuff. Okay, I don't think so. Just go here, click to test, get started. Okay, yeah, இங்கே வந்து praveen at mailper.com கொடுத்து நான் கொடுக்குறேன்னா இது வந்து டிஃபால்ட்டாகவே வந்து மெயில்பரில் வந்து ஒரு ஓடிபியும் வருது. ஓகே திஸ் இஸ் ப்ரிட்டி குட் ஆக்சுவலி. மெயில்பரில் வந்து நம்ம ஓடிபி ரிலேட்டடான ஸ்டஃப்பும் வந்து இதில் ஒர்க் ஆகுது. திஸ் இஸ் ரியலி குட். பிகாஸ் ப்ரீவியஸாக வருது அப்படின்னா நம்ம வந்து அது ரிலேட்டடாக சில இன்டகிரேஷன் ஸ்டஃப் வந்து நம்ம ஆட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். பட் இட் didn't say like that. Okay, so David mailpernu இருக்கு. use in a different email, david at mailper.com. just go. yeah, I think I can receive. Vly.ai இருந்து வந்துருச்சு. just copy and paste it over here. just verify the code. ஆக்சுவலி ஸோ இந்த டிஃபால்ட் மெயில் ரிலேட்டட் கான்ஃபிகரேஷன்ஸ் எல்லாமே வந்து நம்ம மேனுவலாக பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். பட் திஸ் இஸ் ப்ரிட்டி குட் ஆக்சுவலி. எம்ப்ளாயி எஸ் அட்டெண்டன்ஸ் மார்க் அட்டெண்டன்ஸ் லீவ் ரெக்வஸ்ட்டுக்கு வந்து இங்கே ஐ திங்க் இட் டஸ் நாட் கண்டெயின் எனி க்ரியேஷன் ப்ராசஸ். ஓவர்வியூ வந்து எஸ் ஒன் எம்ப்ளாயி வந்து ஆட் ஆகிருக்கு. அண்ட் ரிப்போர்ட்ஸ் ஓகே சைன் அவுட் அட்மின் அண்ட் ஓகே this is pretty good actually. நீட்டாக இருக்குது. I think பேசிக் எல்லாமே வந்து இதில் ஆட் ஆகிருச்சுன்னு நினைக்கிறேன். லெட்ஸ் ஓகே ஸோ அதர் தேன் தட் டேட்டா என்னென்னு பார்க்கலாம். டேட்டா வந்து நம்ம பார்க்க முடியாது. ஓகே லாக்ஸ் இஸ் இட் பாசிபிள்? நோ. ஐ திங்க் யூ நீட் டு சப்ஸ்கிரைப் இட் எவ்ரிதிங். அண்ட் ஐ திங்க் ப்ரிவ்யூ சைட் கூட நமக்கு இங்கே இருக்காங்க. ஐ திங்க் பப்ளிஷ் பண்ணலாம். பப்ளிஷ் பண்ணிட்டோம்னா ஐ திங்க் சேம் ஆஸ் த வெர்சல் ஆர் அதர் ரிலேட்டட் அதில் வந்து நம்ம ஒரு க்ளவுட் பிளாட்ஃபார்மில் வந்து நம்ம டெப்ளாய் பண்ணிக்கலாம். திஸ் இஸ் ப்ரிட்டி குட். அண்ட் ப்ரிவ்யூ சைட்டும் வந்து கொடுத்துட்டோம் அப்படின்னா சேம் ஆஸ் வந்து நம்ம டிஃபால்ட்டாக இங்கே வந்து ப்ரிவ்யூ வரும்ல அந்த மாதிரி வந்து நமக்கு வந்து விஷுவலாக நமக்கு தெரிஞ்சிடும். ஓகே அதர் தேன் தட் ஏதாவது ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கா? நோ. ப்ரிட்டி குட் சிம்பிள் நீட்டாக நமக்கு இருக்குது. அட்டெண்டன்ஸ் ட்ராக்கிங் லீவ் மேனேஜ்மெண்ட். ஸோ this is pretty good and neat. It provides all the basic functionalities ஓட நமக்கு வந்து ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்கு. let's just go and home. yes இங்கே வந்து மொபைல் அப்ளிகேஷன்ஸ் வந்து ஏதாவது பண்ண முடியுமான்னு பார்க்கலாம். பிகாஸ் ஐ ஹாவ் சம் ப்ராம்ப்ட் வந்து எங்கிட்ட இருக்குது. லெட்ஸ் ட்ரை டு ஓகே ஐ திங்க் பேஷண்ட் புக்கிங் சிஸ்டம் சொல்லி ஒரு ஹெல்த் கேர் ஒன்று இருக்குது. லெட்ஸ் ட்ரை மொபைல் அப்ளிகேஷன்ஸ். ஓகே பில்ட் அ பேஷண்ட் அப்ளிகேஷன் சிஸ்டம், பில்ட் அ மொபைல் ஆப். ஓகே மொபைல் அப்ளிகேஷன் ஃபார் பேஷண்ட் அப்பாயின்மெண்ட் புக்கிங் சிஸ்டம் வந்து கொடுக்கலாம். லெட்ஸ் ஜஸ்ட் மேக் இட் அஸ் அன் டிஃபால்ட். ஓகே தீம் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக கேட்குறீங்க. ஓகே ஓகே ஐ திங்க் இது மொபைல் அப்ளிகேஷன்ஸாக வராதுன்னு நினைக்கிறேன். லெட்ஸ் ட்ரை தி சேம் தீம். வில் சி ஹவ் இட் கோஸ். அண்ட் அதர் தேன் தட் இதில் வேறு ஏதாவது இருக்கா? ஓகே அண்ட் ப்ராஸ் எடுத்துட்டோம்னா ரேபிட் டெவலப்மெண்ட் allows building app like front-end backend database much faster than coding manually, and beginner friendly. Non-coders and startup founders can build a complex app with natural language prompts la panna mudiyum. So you don't need to hire any developers, because even if you have a non-technical, you are a non-technical people, this tool is pretty good
to provide a sample prototype, and full stack coverage, yes, handles everything from UI to database to deployment, a rare combination of AI tool, of course, and saves cost and time. Users report significantly faster prototype versus the traditional development. Of course இது வந்து ஒரு ஃபாஸ்டராக ப்ரோட்டோடைப் வந்து ப்ரொவைட் பண்ணும். அண்ட் ஓவரால் வந்து ஒரு பேசிக்கான குட் ரிவ்யூஸ் வந்து இதில் இருக்குது. அண்ட் இன்டகிரேஷன்ஸ் அண்ட் ஹோஸ்டிங் ஆல்சோ இன்க்ளூடட். And cons and limitations எடுத்துட்டோம்னா learning curve வந்து some users may need time to understand how to structure the prompts effectively, especially for complex logic. And still improving. Certain features வந்து are still rolling out or can be limited, so that some features, if you want to enable some features, of course you need to subscribe it. And இங்கே பார்த்தீங்கன்னா கிட்டில் கூட நம்மளால் சிங்க் பண்ணிக்க முடியும். எஸ், அஃப்கோர்ஸ் இதுக்கு வந்து சப்ஸ்கிரிப்ஷன் தேவைப்படுது. அண்ட் அசட் வந்து அஃப்கோர்ஸ் பேசிக்காக ஏதாவது இமேஜஸ் வந்து நம்ம போடணும். நம்ம இஃப் யூ வாண்ட் டு ஆட் எனி மாக் இமேஜஸ், the projects it really required, you just go here and upload your images, everything, document or media files or everything here. And occasionally some bugs வந்து வரலாம். அஃப்கோர்ஸ் ஹாலுசினேட் பண்ணலாம். ஹாலுசினேட் பண்ணுறதுக்கு இட்ஸ் நாட் பாசிபிள் பிகாஸ் it provides beautiful UI and பேசிக் ஒரு பேக்கெண்ட் அண்ட் டேட்டாபேஸோட நமக்கு கொடுத்துருக்கு. ஸோ ஏஐ நாட் பர்ஃபெக்ட்லி இன்டர்பிரிட்டிங் எவ்ரி ப்ராம்ப்டில் வந்து ப்ராப்பராக நமக்கு தராது. பட் யூ நீட் டு டூ சம் ட்வீக். அண்ட் ப்ரைசிங் சப்ஸ்கிரிப்ஷன்ஸ், அஃப்கோர்ஸ் இஃப் யூ வாண்ட் டு need all the features, of course you need a subscription. So overall this is a startup founders who want a fast MVP வந்து தேவைப்படும் அப்படின்னா அவங்களுக்கு இது this is pretty good tool. And creators without a deep coding skills இல்லாமல் they need a prototype to provide or expose their skills to the other vendors or stakeholders. This is pretty good tool. And projects that need backend, frontend and hosting in one tool now, this is pretty good. So strengthen, of course, speed, ease of use and the integration stack, everything. Best use case, MVPs, internal tools and startup web apps. Weakness not perfect for extremely some ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் ஆப்புக்கு வந்து ஒரு பெஸ்ட் கிடையாது. பட் அஃப்கோர்ஸ் யூ கேன் ப்ரொவைட் தி ஃபாஸ்டர் MVP. ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காகவே வந்து எரர் செக் நடந்து அதுவே வந்து இஷ்யூ வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணுது. திஸ் இஸ் ரியலி அமேசிங் when it comes to other AI tool. ஆட்டோமேட்டிக்காகவே இது வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணிது. ஆர்எல்ஸ் நம்ம மேனுவலாக தர மாதிரி இங்கே வந்து சேட் பண்ணிவிட்டு யூ ஹாவ் டு டூ அ மேனுவல் திங். ஐ திங்க் just open in a new tab, just close it. And medical booking app வந்து இங்கே வந்து ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்கு. ஐ திங்க் இட்ஸ் ப்ரிட்டி குட் நீட். ஆக்சுவலி பேசிக் தீமில் நமக்கு வந்து ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்கு. டெஸ்ட் பண்ணிட்டா எஸ், ப்ரொஃபஷ்னலாக நமக்கு என்ன வேணுமோ அது எல்லாமே கொடுத்துருக்கு. ஓகே, find your doctor, easy booking, real time availability, secure and verified doctor, everything is good. And getting started and book an appointment, just sign in. Okay, let's sign in. And david@mailper.com, I think it will send OTP again. Just go here. இது வந்து பேசிக்கான ஒரு ஆத்தென்டிகேஷன்ஸ் வந்து ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்கு. அது ரியலி குட் தான். ஸோ ஜஸ்ட் கோ வெரிஃபைங் த ஆப் and let's see what are all the features available for medical coding. கரெக்டாக? ஸோ டாக்டர்ஸ் வந்து சர்ச் பண்ணிவிட்டு நம்ம ஹெல்த் கேர் சிஸ்டம் வந்து பில்ட் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ லெட்ஸ் see how things going on. click to test. ஐ திங்க் இது வந்து பில்ட் ஆகிட்டுருக்கு, அதனால் கொஞ்சம் லேட் ஆகுது. அப்கமிங் அப்பாயின்மெண்ட் என்ன, பாஸ்ட் அப்பாயின்மெண்ட்ஸ் என்ன, ஃபைன் டாக்டர்ஸ். ஸோ இது வந்து உங்களோட டேஷ்போர்டு. ஃபைன் டாக்டர்ஸ் எடுத்துட்டோம்னா ஐ திங்க் யூ நீட் டு ஆட் சம் டேட்டாபேஸ் ரிலேட்டட் ஸ்டஃப். அஃப்கோர்ஸ் இது வந்து எரராக இருக்குது. அந்த எரர் தான் இங்கே ஃபிக்ஸ் ஆகிட்டுருக்கு. சி, அதனால தான் நமக்கு கொஞ்சம் டைம் எடுக்குது. பிகாஸ் இட் ஸ்டார்ட்ஸ் what is that, it just starts scanning each and every component. அதை ஸ்கேன் பண்ணி நமக்கு வந்து இஷ்யூஸ் இருந்ததுன்னா அதை ஆன் த ஸ்பாட்டில் வந்து நமக்கு ஃபிக்ஸ் பண்ணி கொடுத்தது. சி, அண்ட் ஸ்பெஷலைசேஷன்னா கார்டியாலஜின்னு போட்டால் நோ டாக்டர் ஃபவுண்ட், டாக்டர் யாரும் இல்லை. ஓகே, ஜஸ்ட் டேஷ்போர்ட்.
Okay, user profile. Okay, and sign out. ஓகே அட்மின் ரிலேட்டடுக்கு வந்து நம்ம அட்மின் லாகின் கொடுத்துட்டோம்னா அட்மின் லாகினில் போயிட்டு நம்ம டாக்டர்ஸ் ஆட் பண்ணிவிட்டு நம்ம செக் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இஸ் இஸ் pretty good and neat tool. So I think I covered all the features here. Just when you have time, go here and explore the Vly.ai, and it is very neat tool compared to the Replit and Base 44 or Lovable. And when you have a time, just explore all the things, and I'll come up with a new AI in my next video. Thank you.